Hello everyone, my name is Sherina Februari Putri and I'm from Poltekkes Kemenkes Surakarta and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to explore one of the most important systems in our body, the urinary system. Urinary system is a multi-component organ system with the primary function of producing, transporting, storing, and eliminating urine to maintain homeostasis. So, what is the homeostasis? Homeostasis is an automatic process and mechanism carried out by living things to maintain constant conditions so that their bodies can function normally. Jadi ini tuh kayak buat menyetabilkan keadaan tubuh kita secara otomatis gitu. Next, move to the function of urinary system. The function of urinary systems, there are first excreting waste metabolism, for example urea, creatine, pokoknya ini tuh kayak hal-hal yang udah gak dibutuhin tubuh lagi gitu lah ya. And the second, there are regulating fluid balance. The urinary system regulates fluid balance by filtering blood and excreting excess water as urine. And the third, there are maintaining electrolyte balance. For example, natrium, calcium, and chlorine. And the fourth, there are producing hormones. For example, erythropoietin and renin. Kedua hormon ini tuh kan sangat penting ya. Yang pertama ada erythropoietin itu buat berhubungan sama sel darah merah, sama renin itu berhubungan sama RAAS. Itu dibutuhkan oleh tubuh pada saat kita dehidrasi atau dropnya blood pressure. Fifth is metabolism of vitamin D into active form, and the sixth is produce prostaglandin. Let's continue to the main organ. There are kidneys to filter blood and produce urine, and the second there are ureters. The function of ureters to transport urine from kidneys to bladder, and the third there are urinary bladder. The urinary bladder is to store urine temporarily, and the fourth there are urethra. Urethra is to expel urine from the body. Let's prepare your note. I will explain more detail about anatomy physiology of urinary system. First, there are kidney, renal or in bahasa is ginjal. Ginjal itu bentuknya kayak kacang gitu ya. Kayak kacang, terus ada dua, kiri kanan. Okay, next, the position of renal in the abdomen atau bagian perut ya, especially in the retroperitoneal. Retroperitoneal is the position of organ in the behind of abdomen, and in the lateral vertebra, especially beside T12 and L5. Next, there are connective tissue layer. First is fascia renal. Look at the picture. Fascia renal itu paling luar ya, outer layer. You can look. And divided two parts. Anterior, carota. Yes, anterior. And posterior. And the second layer is capsula adiposa. In bahasa itu kayak kapsul lemak. Jadi isinya tuh kayak lemak aja. You can imagine the capsula adiposa look like bubble wrap in your package. The position in the middle layer. Jadi kamu bisa bayangin kalau lapisan ini tuh kayak bubble wrap di paket kalian gitu. Dan yang terakhir itu ada lapisan yang paling dalam atau kapsul renal or kapsul fibrosa. Jadi isinya tuh kayak fibrosis. The position more deep than two layer. Bisa dilihat di gambar itu. Selain lapisan jaringan ikat itu juga, itu di bagian gambarnya ada suprarenal gland. Itu sangat berperan ya di bagian RAAS. Ada dua layer juga. Yang pertama ada cortex adrenal dan juga medulla adrenal.
Kidneys divided two part. There are parenchyma, parenchyma itu luarnya, and sinus itu dalamnya ya. Di parenchyma juga divided two part. First there are cortex. In the cortex there are nephron. Okay, you can look the picture of the cortex is like pink and contain a lot of blood vessels. Yang paling penting itu ada di nephron. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa itu nephron. Nephron is the smallest functional unit atau unit fungsional terkecil. As usual, in the blood vessel there are artery, arteriole, capillary, and vena. Move into corpuscle. In the corpuscle there is glomerulus. Yes, glomerulus is a place to filtration process. You can look at the picture. It is look like woven or anyaman in bahasa. Blood from arterial afferent and back to arterial afferent, and arterial afferent is bigger than afferent. Biasanya kan kita tahunya kalau dari arteri itu kembali ke vena. Nah, kalau di glomerulus itu beda. Yang seharusnya balik ke vena ini malah dari arteri ke arteri. Besides the glomerulus, there is a capsula Bowman. Capsula Bowman have three muscle layer. First, endothel. Endothel ini tuh kayak sel pelapis pembuluh darah, epitel, sel parietal pelapis capsula Bowman, dan podosit sebagai penyaring, and the last is smooth muscle. Okay, look the capsula Bowman. It is like the cover glomerulus. And the third, there are tubulus. Kidneys have four tubulus. First, proximal convoluted tubulus. Proximal is the main of proximal is closed, and then convoluted is berliku-liku ya. Tubulus itu saluran. Jadi proximal convoluted tubulus itu artinya saluran berliku yang dekat dengan kapsula Bowman lah ya intinya. It's the longest tubulus, the structure complicated, ruwet lah ya, and contain a lot of microvilli. For your information, the function of microvilli is to increase the surface area of the cells in the proximal of water, nutrient, and electrolyte from the filtrate. The second tubulus is the loop of Henle, atau in bahasa itu lengkung Henle ya. The structure is down and up again, up namely ascendant to make our medulla healthy because NaCl or garam ya pump out into medulla make hypertonus. Down namely descendant condition, and the condition is hypotenuse. It make a main location of reabsorption water, and you can look at the bottom loop of Henle. It is like start narrow, jadi kayak mulai menyempit gitu ya. Okay, let's see. It meant to help the reabsorption the water and nutrient passively. And fun fact, loop of Henle the position not in the cortex. Padahal kan nephron itu harusnya di dalam cortex ya tadi. Tetapi lengkung Henle itu udah ada di bagian medulla. Next is distal tubule. This tubule looks like proximal but not more longer than proximal. You can look at the picture, itu memang panjang ya, seperti proximal, tetapi memang tidak sepanjang dan tidak seruwet proximal. Dan ini tuh di sini tuh terjadi augmentasi. And the last tubulus, there are collecting duct. This part is like final of nephron contained through urine. And we'll continue to the calyx minor. After calyx minor is calyx major. After calyx major, ini yang terbesar itu ada pelvic renal, and dan seterusnya ya. After parenchyma, next medulla. The structure of medulla like triagonal pyramid and divided two parts. First is renal pyramid, contain 16 until 18 units, and renal columns. Renal columns, the position of renal column between medulla to separating the pyramids. Bisa dilihat di gambar ya, yang medulla itu bentuknya segitiga dan juga warnanya pink ya. Nah, terus untuk renal column itu kayak yang misahin antara medulla yang segitiga dengan yang segitiga lainnya. Nah, untuk base of pyramid itu bagian segitiga bawah dan juga apex itu puncak, di mana apex itu juga berfungsi untuk muara
urin sebelum ke calyx minor. Besides parenchyma, kidneys have sinus. Sinus is divided into two parts again. First, there are urine collecting structure. Ada calyx minor, ini yang paling kecil, setelah apex medulla ya. Calyx major, terusan dari minor, dan yang terakhir sebelum ke ureter itu ada renal pelvis. Ini yang akan menghubungkan ke ureter dan juga yang paling terbesar ya. You can look at the picture, calyx minor itu sekitar 2 ya, sekitar 2 saluran. Untuk calyx major itu sekitar 3 dan pelvis renalis itu yang paling terbesar. And then vascularis. Vascularis is the way of blood start from aorta, abdomen, arteri renal. Ini masuk lewat hilum, arteri interlobar, arteri aorta, and segmenta. Dan untuk yang venanya itu dari venula, vena interlobar, vena arcuata, vena interlobaris, dan juga vena renalis. Next organ is ureters. Ureters is two tubes, the size from 25 until 30 cm. The function is to connecting kidneys into the bladder. Ureter contain a muscle channel. You can look the microscopic section of ureters first. 4 layer of ureter, first epithelial transitional, and the second lamina propria, itu kayak jaringan ikat sepanjang epitel yang membentuk lapisan mukosa, and the third smooth muscle, inner, then namely longitudinal, and outer is circular layer, and the fourth adventitia, mengelilingi ureter dan melingkupi pembuluh darah serta limpa. Nah, lalu penasaran gak sih urin itu masuknya ke bagian mana? Nah, jadi urin itu masuknya ke lumen tengahnya itu. Besides of microscopic picture, so the ureters divided to part. For the first, pars abdominal, ini bagian atas, start from hilum until ureter pelvic. Okay, I show you where the pars abdominal, and then pars sorry, it's not pars abdominal but pars pelvic. So pars pelvic, the bottom of ureter contain sandy sacroiliac around our pelvic, and ureter can be tilted. Terus pars abdominal itu disuplai dari arteri vena renal testikular, dan juga untuk pars pelvic itu dari vesical karena lebih dekat dengan panggul ya. The ureter can be tilted or miring in bahasa to prevent urine back to kidneys. The next organ is bladder or vesica urinary. The location in the pelvic cavity atau rongga panggul behind pubic bone. The capacity of bladder is around 300 until 500 milliliter, but can stretch up to 800 milliliter. Itu terjadi kalau kita lagi nahan pipis, jadi bisa melar. Bladder divided 4 parts. For the first is apex, corpus, fundus, and neck. Corpus itu tadi kayak kantungnya. So look at the fundus. Fundus mendekati bawah itu segitiga. Nah, itu kayak jadi setengah ke bawah gitu ya. Neck of bladder itu mendekati uretra. Jadi sudah bawah. For the layers, there are mucosa, detrusal muscle, and adventitia or serosa. Oh ya, the function of bladder to store urine temporarily. Jadi untuk menyimpan sementara pipis itu sampai penuh nantinya. Last organ is urethra. Urethra is final urine passage out of the body.
Uretra ini berbeda dari pria dan juga laki-laki. For the size of the male, around 18 cm until 20 cm. And for the female is 3 cm until 5 cm shorter than male. It can make higher infection risk because closer with external environment. Besides different of the size, di otot retrosor juga, kandung kemih pria itu lebih tebal dibandingkan wanita karena untuk mengatasi tekanan uretra yang lebih panjang saat berkemih. Untuk yang smooth muscle of bladder wall, itu otot polos untuk mengontraksi mengeluarkan urin saat buang air kecil. Lalu ada ureteral opening, itu tempat masuknya ureter ke kandung kemih, mencegah aliran balik urin ke ginjal. Lalu ada internal sphincter, itu otot tak sadar atau involuntar yang menahan urin agar tidak keluar dari kandung kemih. External sphincter, itu otot sadar atau voluntar yang mengontrol kapan urin dikeluarkan. Pelvic diaphragma itu untuk menopang organ-organ panggul dan membantu mengontrol aliran urin. Audio Jungle.